അട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി, സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി, അതിലുപരി ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ജീവൻ നൽകാൻ വേണ്ടി ഒരു സമർപ്പിത ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ള കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവകാരിയായി ഞാൻ സാറമ്മ ജോസഫിനെ കാണുകയാണ്. അവരാണ് ഈ ചടങ്ങിന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഈ ചടങ്ങിൽ ബാലേട്ടൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള പുരസ്കാര ജേതാവെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ശശി തരൂരാണ്. തരൂരിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല, ഞാൻ തീർത്തും അയോഗ്യനാണ്. തരൂരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ ഞാൻ പറയാം, ഒരു വിശ്വപൗരൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാപ്രതിഭ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും, എഴുത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രഭാഷണത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നമുക്ക് കൃഷ്ണമേനു ശേഷം കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യ കണ്ട മഹാപ്രതിഭയായി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണേണ്ടി വരും. കാരണം നമുക്ക് എഴുത്തുകാരൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം, ശ്രീ ശശി തരൂരിന് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അത് ഭരണരംഗങ്ങളിൽ, സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ, കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ, വിവിധ തലങ്ങളിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ ശ്രീ ശശി തരൂർ ലഗ്നമായി മാറും എന്ന് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ശശി തരൂരിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കേരളത്തിലെ യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും സഹോദരിമാരുമെല്ലാം തൊഴിലാളികളുമെല്ലാം ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശശി തരൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ ലോകസഭയിൽ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ലോകസഭയിൽ തരൂർ പ്രസംഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻ്റാണ്. അത് ഭരണകക്ഷിയും അതെ, പ്രതിപക്ഷവും അതെ. കാരണം തരൂർ പറഞ്ഞ് കാതോർക്കാൻ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും, സ്പീക്കർ ഉൾപ്പെടെ, മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മഴ പെയ്ത ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടാവുക. മഴ പെയ്താലും മരം പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശശി തരൂർ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അനുയോജ്യനായി വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാം നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വപൗരൻ. അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആരാധ്യയായിട്ടുള്ള സാറ ജോസഫ് അവർകൾ പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ചടങ്ങ് പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങാണ്. ബാലേട്ടൻ നാമധേയത്തിലുള്ള ഒരു പുരസ്കാരം. ആ പുരസ്കാരം എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അർഹൻ തരൂർ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ. ആ ജൂറിമാരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നത് സാറ മേഡമാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അഴീക്കോട് മാഷെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൻ്റെ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായിരുന്നു. അഴിമതിക്കും അനീതിക്കും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനും എല്ലാം എതിരെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിശക്തമായി പോരാടിയൊരു മനുഷ്യൻ. അതിനുശേഷം ഞാൻ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന മഹാപ്രതിഭയായിട്ടുള്ള സാറ ജോസഫ് അമ്മ, നമ്മുടെ എല്ലാം അമ്മ, അവർ ഇനിയും ഈ പോരാട്ടം തുടരണം എന്നുകൂടി പറയാൻ ഞാൻ അവസരം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ആരെയും കൂസാതെ, ആരുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും നട്ടെല്ല് വളക്കാതെ, സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ മുട്ടുമടക്കാതെ, നാടിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും മൗലികമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവർ നടത്തുന്ന ഒരു പോരാട്ട വീര്യമുണ്ട്. ആ പോരാട്ട വീര്യം അവരിൽ ഒരിക്കലും ചോർന്നു പോകില്ല എന്നും കൂടി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു 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 സമുജ്വലമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ബാലേട്ടൻ കോഴിക്കോട് പഠിപ്പിച്ചു. ആ പഠിപ്പിച്ച ബാലേട്ടൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്കായിക്കൊണ്ട് ഈ പൂർണ്ണ സാംസ്കാരികോത്സവം ഇനിയും ഓരോ വർഷം ശക്തമായി തുടരാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാംസ്കാരികോത്സവം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ശശി തരൂരിനെ
ആദരണീയനായ ശശി തരൂരിന് പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കാനും അഭിവന്ദിയായിട്ടുള്ള സാറാ ജോസഫ് മേഡത്തെ ഞാൻ ഔപചാരികമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ശ്രീ MK രാഘവൻ. ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഹൂർത്തങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി പൂർണ്ണ കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. സ്മൃതി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ആലാഹയുടെ പെൺമക്കളും മാറ്റാത്തിയും ഊരുകാവലും ആളോഹരി ആനന്ദവും ബുധിനിയും പാപത്തറയും കറയുമൊക്കെ രചിച്ച് മലയാള സാഹിത്യത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമതി സാറാ ജോസഫാണ്. ചടങ്ങിൽ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്താനായി സാറ ടീച്ചറെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ബാലേട്ടൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമസ്കാരം. ശ്രീ ശശി തരൂരിനെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില വളരെ വലുതാണ്. ആ വില ഒരുപക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് അനുഭവിച്ച യാതനകളുടെ, ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ, കണ്ണീരിൻ്റെ, കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ, കഠിന അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിലയാണ്. നേരത്തെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ച ഒരു കുട്ടി ദാരിദ്ര്യം മൂലം തൊഴിലെടുക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ കുട്ടി ആദ്യമായി എടുത്ത തൊഴിൽ തന്നെ അക്ഷരം വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പത്രവിതരണം. നിവൃത്തിയില്ലാതെ കണ്ടാണ്, പഠിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല, ദാരിദ്ര്യം മൂലം, പട്ടിണി മൂലം പത്രവിതരണം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ തൊഴിൽ ജീവിതം അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെയാണ്, പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനോപാധിയായി മാറിയത്. ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഉള്ളറിഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് താൻ പുസ്തകം വിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്ന ബാലേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതൊരു ലക്ഷ്യം ആയിരുന്നു. ആദ്യം ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി തനിക്ക് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ, ദേശാഭിമാനിയിലെ പൊടി പിടിച്ച് കിടന്നിരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അത് പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് സഞ്ചിയിലാക്കി കൊണ്ടു നടന്ന് തലച്ചുമടായും മറ്റൊക്കെ കൊണ്ടു നടന്ന് വിറ്റിരുന്നൊരു കാലം. അവിടെ നിന്ന് പലരുടെ പ്രേരണയാൽ, സഹായത്താൽ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം. ആർ രാമചന്ദ്രനെ വളരെ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. കാരണം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എന്തിന് ടൂറിം ബുക്ക് സ്റ്റാൾ എന്ന പേരിടുന്നതിൽ, പൂർണ്ണ എന്ന പേരിടുന്നതിൽ വരെ രാമചന്ദ്രൻ മാഷ്ടെ ആ കവിയുടെ അനുഗ്രഹം പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു സന്ദർഭം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും വിശന്ന് വലഞ്ഞ് രാമചന്ദ്രൻ മാഷ് അടുത്തെത്തുമ്പോൾ കിടക്കാൻ ഒരിടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊടുത്തത് അദ്ദേഹമാണ്. കുട്ടിക്ക് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ, എന്താണ് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ? ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ. കോഴിക്കോട്ടുകാരെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നതിൽ രാമേന്ദ്രൻ മാഷ് വഹിച്ച പങ്കിനെ പറ്റി ബാലേട്ടൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത്, അത് വരുത്താൻ സഹായിച്ചത്, അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിന് കീഴിൽ തൻ്റെ ആ തൊഴിൽ, പുസ്തക വിൽപ്പന എന്ന് പറയുന്ന തൊഴിലിനുണ്ടായ അഭിവൃദ്ധിയെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കിടക്കയും തലയണയും വാങ്ങിയിട്ട് പോരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭം വളരെ വൈകാരികമായിട്ടാണ് നമുക്കത് വായിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. രാമേന്ദ്രൻ മാഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഒരു കിടക്കയും തലയണയും വാങ്ങിയിട്ട് പോരൂ. അപ്പോൾ ആർക്കാ എന്തിനാന്നൊന്നും അറിയില്ല, കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടോ എന്നും അറിയില്ല. എങ്കിലും 8 ഉറുപ്പ്യ കൊടുത്തിട്ടോ മറ്റോ ഒരു കിടക്കയും തലയണയും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അത് ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ബെഞ്ചിൽ വിരിച്ചിട്ട് താൻ തന്നെ കിടന്നോളൂ. പകൽ മുഴുവനുമുള്ള ഈ കഠിനാധ്വാനം, രാവിലത്തെ പത്രവിതരണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പുസ്തകം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ശേഷം വന്ന് ഈ മരബെഞ്ചിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അത് വിരിച്ച് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്, തനിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താനത് വാങ്ങില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സന്ദർഭം ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബാലേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുസ്തക വ്യാപാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി ചെയ്ത ഒന്നാണ്. പുസ്തകം ഒരു ചരക്ക് തന്നെ, നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു, അത് വിൽക്കാനുള്ളതാണ്, അതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും വേണം. പുസ്തക പ്രസാധനം ഒരു തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് വ്യക്തമായ അത്തരത്തിലുള്ള കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളും കാണും. പക്ഷേ നല്ല പുസ്തകം വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തൻ്റെ ഉത്തമ ബാധ്യതയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരാളും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ
വളരെ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും കണ്ണീരിൻ്റെയും വിലയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്ഥാപനവും ഇന്ന് അത് സമഗ്ര സംഭാവനയായിട്ട് ഒരു അവാർഡ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അത് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിന് ഉള്ള വില എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. മാതൃകാപരമായി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ, ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയുടെ, ഒരു പുസ്തക സ്നേഹിയുടെ, പുസ്തകം എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാളിൻ്റെ വെറും പത്രവിതരണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പുസ്തക പ്രസാധന രംഗത്തേക്ക് കടക്കുകയും അദ്ദേഹം ഈ ആത്മകഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ 2500ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ അവരെ പൂർണ്ണ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വളർന്ന് വലുതാകുകയും ചെയ്ത ഒരു ജീവിതയാത്ര, ആ ജീവിതയാത്രയുടെ മുഴുവൻ മൂല്യവും കനവും ഈ അവാർഡിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഈ ശശി തരൂർ ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇക്കണോമിക് ഒരു അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വേൾഡിൻ്റെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദവിയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച അവാർഡിന് ഉള്ള പേര് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ കൈകളിലേക്ക് ഈ അവാർഡ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ മൂല്യത്തെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ശശി തരൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റി പറയുന്നതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൊടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല സമഗ്രം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ വളരെയധികം അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ അതിരുകളിലേക്കും എത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യനാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ജേർണലിസ്റ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തുകാരനാണ്. 25ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൽ ഫിക്ഷനും നോൺ ഫിക്ഷനും ഉണ്ട്. തന്നെയല്ല വിവിധ മേഖലകളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ചരിത്രമായാലും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമായാലും പിന്നെ വിദേശ നയത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതായാലും അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനേകം പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ നയതന്ത്ര മേഖലയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ്. വിദേശ നയത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി സമഗ്രമായ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആദരവിലെ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയെക്കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് തവണ പല ലേഖനങ്ങളിലായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും തൻ്റെ മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലും തൻ്റെ ഇന്ത്യ കൊണ്ടു നടക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം എവിടെയോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും തൻ്റെ ബുദ്ധിയിലും ഹൃദയത്തിലും തൻ്റേതായ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം കൊണ്ടു നടക്കണമെന്നാണ്. അത്രയും വരെ ബഹുസ്വരതയുടെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വലിയ നഷ്ടം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതെയാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ബഹുസ്വരത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അഭിമാനപൂർവ്വം നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആണ്. എവിടെയെങ്കിലും ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം നിലനിന്നിട്ടുണ്ടോ, നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യം. ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരത അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭരണഘടനയിലാണ്. ആ ഭരണഘടനയ്ക്കാണ് ആഘാതങ്ങൾ ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഏൽക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ബഹുസ്വര ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പലയാവർത്തി ബഹുസ്വരതയെക്കുറിച്ച്, ഇന്ത്യൻ പ്ലൂരാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശശി തരൂരിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അത് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വിദേശ നയതന്ത്ര മേഖലയിലെ അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള പല സമീപനങ്ങളും. ഇന്ത്യ ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജ്യം ആയിരുന്നു, നമുക്കറിയാം. ഇന്ത്യ ഇന്ന് അസമാധാനത്തിൻ്റെയും ഭയത്തിൻ്റെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും രാജ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നുള്ളത് വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കലാണ്. അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഖേദത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെറുക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇന്ത്യ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വേളയിൽ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ സ്വപ്നം കണ്ടത് ചേരിചേരാ നയം പോലെയുള്ളൊരു നയം, അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി നിന്നുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ശാന്തസ്വഭാവിയായ ഒരു രാജ്യം ആയിട്ട് നിലകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പക്ഷം പിടിക്കുകയും യുദ്ധത്തിൻ്റെ പക്ഷം പിടിക്കുകയും യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ പക്ഷം പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നടുക്കം ചെറുതല്ല, വളരെ വലിയ നടുക്കമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത്തരമൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രജയായി നിൽക്കുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിറയൽ അത് എന്നെ വല്ലാതെ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ തന്നെ വലിയൊരു വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. സത്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം തരൂരിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഒരു പലസ്തീൻ വിരോധിയോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു ലേഖനം വായിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ശരിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് തന്നെ പറയാം, ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ സംഗതി അബോധപൂർവം ചിലപ്പോൾ മറനീക്കി പുറത്തു വന്നേക്കാം. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ആ ലേഖകൻ എഴുതിയിരുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പക്ഷം പിടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ സമാധാനത്തിന് എന്തു വഴി എന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്നും കൂടി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പക്ഷം പിടിക്കലിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ആയിട്ടല്ല ഞാനതിനെ കാണുന്നത്, മറിച്ച് ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അസമാധാനത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ത്, ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളിടത്ത് വളരെയധികം ഒരു വിഷമമുള്ളൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ജാതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. ബഹുസ്വരതയും ജാതി വിവേചനവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതി വിരുദ്ധമായ ഒരു നയസമീപനത്തിലൂടെ അതിനെ മറികടക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്ന എല്ലാ അവകാശാധികാരങ്ങളെയും ജനങ്ങൾക്ക് ഓരോ പൗരനും ഓരോ പൗരയ്ക്കും അവകാശപ്പെട്ടതായിട്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ശ്രമങ്ങൾക്ക് പകരം ജനങ്ങളായ നമ്മൾ അടക്കം എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഭരണകൂടങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുക, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ജാതി ചിന്ത, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഉള്ളിൽ ബഹുസ്വരതയ്ക്കെതിരായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന, ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന വളരെ അബോധപൂർവം അറിയാതെ കണ്ട് പുറത്തു വരുന്ന സംഗതികൾ, ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആകെ 3/4 മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം. മഹാപ്രസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ശശി തരൂരിനെ പറ്റി 2 ദിവസം സംസാരിച്ചാലും തീരില്ല എന്നും അറിയാം. എന്തായാലും ഈ പുരസ്കാരം സാഭിമാനം, സസന്തോഷം ശശി തരൂരിന് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അവസരത്തിൽ കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സമ്മേളനം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നന്ദി ശ്രീമതി സാറ ജോസഫ്. ഉജ്ജ്വലമായ മറ്റൊരു ചടങ്ങിനാണ് ഇനി വേദി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണ നൽകുന്ന പ്രഥമ NE ബാലകൃഷ്ണമാരാർ സ്മാരക സാഹിത്യ സമഗ്ര സംഭാവന പുരസ്കാരം ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ MP-ക്ക് ശ്രീമതി സാറ ജോസഫ് സമ്മാനിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനെ മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശംസനീയമായ കർമ്മമണ്ഡലത്തെ ഹ്രസ്വമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വരച്ചിടാൻ പൂർണ്ണ കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ക്യൂറേറ്റർ കൂടിയായ ശ്രീ NE സുധീറിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പൊതുവെ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ശശി തരൂർ ആമുഖങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന്. ഞാൻ അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശശി തരൂരിന് ആമുഖം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ. ആരാണ് ശശി തരൂർ? ഈ ചോദ്യം ആദ്യം എന്നിൽ വന്നത് 1989-ലാണ്. ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ നോവൽ എന്ന അസാധാരണമായൊരു പുസ്തകത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അന്ന് ശശി തരൂരിനെ നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അന്ന് മിഡ് നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഇറങ്ങി സൽമാൻ റഷ്ദി ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തെ പ്രചോദിപ്പിച്ചൊരു സമയം. അപ്പോഴാണ് മിത്തും രാഷ്ട്രീയവുമൊക്കെ ചേർത്ത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു നോവലിലൂടെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ വീണ്ടും വരുന്നത്, മലയാളിയായ ഇന്ത്യക്കാരൻ. തീർച്ചയായും സൽമാൻ റഷ്ദിക്ക് ഒരു പ്രതിയോഗീത എന്നാണ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യ ലോകവും വായനക്കാരും പറഞ്ഞതും ആഗ്രഹിച്ചും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണത് നോക്കിക്കണ്ടത്.
അന്ന് അദ്ദേഹം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സിവിൽ സർവൻ്റായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്തെഴുതുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാനുള്ളൊരു വ്യഗ്രത ഇന്ത്യയിലെ വായനാ ലോകത്തിന് ഉണ്ടായി. തുടർന്ന് 99 ഒരു കഥാസമാഹാരം പുറത്തു വന്നു. 92 ഷോ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ നോവൽ വരുന്നു. 2001 റയട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ വരുന്നു. തീർച്ചയായും സൽമാൻ റുഷ്ദിക്ക് പ്രതിയോഗി എന്ന നമ്മുടെ ആ പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് 2006 തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം UN ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ അതൊരു വലിയ ഷോക്കായിരുന്നു. ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെതിരെ ഒരു ലേഖനം പോലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശശി തരൂർ എന്ന എഴുത്തുകാരനെ ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ എഴുത്തുകാർക്കും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും അതോടുകൂടി എഴുത്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖന പരമ്പര പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിന്ദുവിലും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിലും ജെൻറ്റിൽമാനിലും ഒക്കെ വരുന്ന ലേഖനങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരം വലിയൊരു അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ രോഷം പൂണ്ടിട്ട് അതിനെതിരെ ലേഖനം എഴുതിയൊരു വായനക്കാരൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ. അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും 2009 അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഞെട്ടിക്കുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹം തോറ്റുപോയി എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ വായനക്കാർ സ്വീകരിച്ച കാര്യം. ഇപ്പോൾ 2009 എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഞെട്ടിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സിൽ വരുന്നു, ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. നിരാശയാണ്, വീണ്ടും എഴുത്തുകാരനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വായനക്കാരൻ്റെ നിരാശ. അതും ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ പോലെ എഴുതിയ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സമഗ്രത കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ദുഷ്പ്രവണതകളെയും ചിത്രീകരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആശങ്ക കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാനവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ 2009 അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം എത്രമാത്രം ശൂന്യമായി പോകുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വിടവ് അവിടെ ദൈക്ഷണിക പ്രഭാവങ്ങളില്ല, ബൗദ്ധികമായ ഇടപെടലുകളില്ല. അമർത്യ സെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ആ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാലത്താണ് ശശി തരൂരിനെ പോലൊരാൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. അതെത്രമാത്രം വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ സംവാദഭൂമിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരാൾ, ബൗദ്ധികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ, നമ്മുടെ ആശയ സംവേദനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരാൾ വരുന്നു എന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് അന്ന് നൽകിയത്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനും ഇന്ത്യയിലെ മതേതരത്വത്തിനും ശശി തരൂരിനെ പോലൊരാൾ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ക്ഷീണം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആ എഴുത്തുകാരനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിലുള്ള എൻ്റെ ദുഃഖം മറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എടുത്താലും കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമണ്ഡലം നമ്മൾ ആദ്യകാലം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അതിവിശാലമായ പാണ്ഡിത്യവും ബൗദ്ധിക നേതൃത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കേരള രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു മലയാളി, ഇപ്പം നേരത്തെ VK കൃഷ്ണമേനോനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ വലിയ ഒരു വിടവുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല ഗവൺമെൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. 57 ഗവൺമെൻറ്റിൽ EMS അച്യുതമേനോൻ, മുണ്ടശ്ശേരി, ഡോക്ടർ VR കൃഷ്ണയ്യർ, അങ്ങനെ എല്ലാ രംഗത്തും പൊതുരംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൗദ്ധിക സാന്നിധ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന, ആശയ സംവേദനത്തിൽ തയ്യാറായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് കോൺഗ്രസ്സിലും അക്കാര്യത്തിൽ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ വലിയ നേതൃത്വങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അവിടെയും ചെറിയ ഒരു ക്ഷീണം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള സത്യമാണ്. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ പറയേണ്ടത്, 2 കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇരിക്കുന്നൊരു വേദിയായതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. 1968 കാൾ മാർക്സിൻ്റെ മൂലധനം 3 വോളിയമായി മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. EMS അച്യുതമേനോനും ബാലറാമും ഒക്കെ കൂടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആ മഹത്തായ വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥം പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവർ എഴുതാൻ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെയാണ് അവർ സമീപിച്ചത്, പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേനോനെ. പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ്റെ ഒറ്റ വാചകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മാർക്സിസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കിൻ്റെ കവറിൽ എഴുതി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാരമ്പര്യത്തിന് ചെറിയ ശോഷണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. അവിടെയാണ് ശശി തരൂർ വീണ്ടും രംഗത്ത് വരുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ദൈക്ഷണിക മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്ന് ചർച്ചയാവുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് വരുമ്പോൾ പോലും വാർത്താ ചാനലുകൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് തരൂരിന് വേണ്ടിയാണ്. തരൂർ എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനിലുപരിയായി തരൂർ എന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യക്കാരന് വേണ്ടിയാണ് അവർ കാത്തിരുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാനുള്ളൊരു അവസരമല്ല ഇത്. ഏതൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും സഗൗരവം ചിന്തിച്ച് തൻ്റെതായ നിലപാട് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനെ തൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനോ അനുസരിച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ക്ലേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് ശശി തരൂർ എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അതൊരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണ്. എന്തായാലും ഇപ്പോഴും എന്നിലെ സാഹിത്യ വായനക്കാരൻ നിരാശനാണ്. 6-ാം വയസ്സിൽ എഴുതി തുടങ്ങി
10-ാം വയസ്സിൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ 25ഓളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി ഓരോ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ലോകത്തിലുമുള്ള വായനക്കാരും പബ്ലിക് ഇൻ്റലക്ച്വൽസും ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉടമയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർഗാത്മക എഴുത്തുകാരനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. തൽക്കാലം രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും തരൂർ തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഫോർമർ UN അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ്, ഫോർമർ മിനിസ്റ്ററാണ്, ഒരുപക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഫോർമർ MP ആക്കിയേക്കാം, ഭാവിയിൽ മന്ത്രിയായാലും ഫോർമർ മന്ത്രിയാവും, മുഖ്യമന്ത്രിയായാലും ഫോർമർ മുഖ്യമന്ത്രിയാവും, പ്രധാനമന്ത്രിയായാലും ഫോർമർ പ്രധാനമന്ത്രിയാവും, പക്ഷേ ഫോർമർ എഴുത്തുകാരൻ ആവില്ല എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വാക്കുകൾക്ക് വളരെ വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അതിന് കഴിയുന്നു എന്നതിനും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്നു എന്നതിന് ശശി തരൂർ ബർണാഡ് ഷായുടെ ഒരു കോട്ട് ഉദ്ധരിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതും എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടും. ആ കോട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഐ റൈറ്റ് ഫോർ ദ സെയിം റീസൺ എ കൗ ഗിവ്സ് മിൽക്ക്. It is inside me. It has got to come out, and I would be in a real pain if I didn't. ആ വേദന താങ്കളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ആശംസിക്കാനുള്ളത്. ആ വേദനയെ ഒപ്പിയെടുക്കാനും അതിന് സമയം കണ്ടെത്താനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഴല് പോലെ കൂടെ നടക്കുന്ന പ്രവീണിനും ജോണിനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ നോവലിന് ഒരു 2ാം പതിപ്പുണ്ടാകട്ടെ. ആ പതിപ്പിൽ കഥാപാത്രവും എഴുത്തുകാരനുമാവാനുള്ള ഭാഗ്യം ശശി തരൂരിന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ശ്രീ NE സുധീറിന് നന്ദി. അവാർഡ് സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. NE ബാലകൃഷ്ണ മാരാർ സ്മാരക സാഹിത്യ സമഗ്ര സംഭാവന പുരസ്കാരം ശ്രീമതി സാറ ജോസഫ് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇരുവരെയും ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കട്ടെ. ₹1,00,000 ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ അവാർഡ്. അവാർഡ് സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ രാഘവൻജി, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര നന്നായി സംസാരിച്ച സാറ ജോസഫ് ജി, ശ്രീ മനോഹർ, ശ്രീ സുധീർ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹാൻ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അക്ഷരപ്രേമികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇപ്പം എന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വെറും ഒരു ചെറിയൊരു മറുപടി പ്രസംഗമാണ്. 2 മിനിറ്റിൽ എൻ്റെ വലിയ പ്രസംഗം ദ പവർ ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്കൻഡ് ഭാഗത്തിലാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം മറുപടിയിൽ സേറ ജോസഫ് ജോർജ് ഒരു വാചകം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അപ്രീസിയേഷനിക്ക് നല്ലോണം ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി. ഇന്ന് വിവാദമുണ്ടാവില്ല, അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അതും കൂടി ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ. പിന്നെ സുധീർ ജിയോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, അദ്ദേഹം എനിക്ക് വിഷയത വേദന അത് എപ്പോഴും സ്ഥിരമുള്ളൊരു വേദനയാണ്, അത് നഷ്ടപ്പെടില്ല. പക്ഷേ ഈ 10-15 വർഷം ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന ശേഷവും അതിൻ്റെ 5 വർഷം മുമ്പിൽ ഐക്യരാജ്യസഭയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു, എഴുത്തുകാരനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നോവലിസ്റ്റിനെ ഒരു പക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം എന്നെപ്പോലെ വ്യക്തികൾ, സാറ ജോസഫ് ഒരു ഫുൾ ടൈം എഴുത്തുകാരിയായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ മാത്രമല്ല എല്ലാ സമയത്തും എന്നെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ഒരു തൊഴിൽ, ഒരു ജോലി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഐക്യരാജ്യസഭയിലായാലും ശരി, രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും ശരി,
എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് എഴുത്തുകാരനായിട്ട്, നോൺ ഫിക്ഷൻ എഴുതാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു പിടുത്തമുണ്ട്. നമ്മളതിനെ ഒരു 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 എഴുതി അഥവാ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻറ്ററപ്ഷൻ വന്നു, ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയം അർജൻറ്റായിട്ടൊരു വിളി വന്നു, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് നിർത്തിയതിനെ എപ്പോഴും അപ്പം കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോയാൽ കൂടി നമ്മൾ അതുവരെ എഴുതിയതിനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ട്രെയിൻ ഓഫ് തോട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും, നമുക്ക് അതിനെ തുടരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ 2001 ശേഷം എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നോൺ ഫിക്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഫിക്ഷൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കും, നോവലിസ്റ്റായിട്ട് ഒരു കഥ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും സമയം മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ആ സമയം എന്തായാലും എൻ്റെ സ്ഥിതിയിൽ, എൻ്റെ ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിട്ടാൻ. ഒരു പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി, ഒരു റെഗുലാരിറ്റി കൊണ്ട് എഴുതാനുള്ള സമയമില്ല. പക്ഷേ ആ സമയം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു ലോകം കിട്ടണം. ആ ലോകം ശരിക്ക് കണ്ണാടിയോടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊട്ടാരം പോലെയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സും അവരുടെ പ്രിയോക്യുപ്പേഷൻസും അവരുടെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളും അവരുടെ ഓരോ ചിന്തകളുമൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു സമയത്തിൽ they have to be as real as those we encounter in our daily lives. പക്ഷേ അതിനെ വെറുതെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് നടക്കില്ല. ആ കണ്ണാടി ചില്ലിൽ ക്രാക്സ് വരാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചരണം ചെയ്യാൻ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് 7 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ചില്ലേ പൊട്ടി വീണിട്ടുണ്ടാവും. ആ ലോകത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഈ റായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ, കലാപം എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു 5-6 നോവൽ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷെ എല്ലാം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടാണ് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് വിടേണ്ടി വന്നത്. അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, നോവൽ എഴുതാൻ നമ്മൾക്കൊരു വേറൊരു ഫ്രെയിം ഓഫ് മൈൻഡ് ആവശ്യമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ. നമ്മൾക്ക് ഉള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഫിക്ഷൻ വഴിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ടു ഹാവ് ദാറ്റ് ക്വാളിറ്റി യു നീഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പേസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്ത് എന്തായാലും നോൺ ഫിക്ഷൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഓരോരോ പുസ്തകം ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് മിനിമം ഒരു 10-15 മെസ്സേജും എഴുത്തും പിന്നെ ഇമെയിലും ഒക്കെ എത്തും, എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത നോവൽ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരോടും പറയും, 1 ഡേ ഞാൻ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല സുധീരൻജി, ഒരു ദിവസം എഴുതും. പക്ഷെ അതുവരെ എന്തായാലും എൻ്റെ എഴുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പല വേറെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. വായിച്ച് നോക്കി അതെല്ലാം കാണും. എൻ്റെ ഒരു ഗുണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും മലയാളത്തിൽ കിട്ടാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മലയാളി റീഡർഷിപ്പിനും എൻ്റെ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു അറിവുണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്തായാലും ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണ മാരാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ പ്രഭാഷണത്തിൽ 2 വാക്ക് പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഈ മഹാൻ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ശരിക്കും ഐ എം ഡീപ്ലി മൂവ്ഡ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ചവിട്ടിയ സൈക്കിളിനെ നമ്മൾക്ക് വെളിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ സൈക്കിളിൽ അദ്ദേഹം പുസ്തകം കെട്ടി വെച്ചിട്ട് പോയി. ആ സൈക്കിളിലാണ് ആദ്യം അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്, കടയൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന മുമ്പ്. അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഈ കഷ്ടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബുക്ക് ഷോപ്പും തുറന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പബ്ലിഷറും കൂടി ആയത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ സാഹിത്യ മേഖലത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് അക്ഷരങ്ങളെയും പുസ്തകങ്ങളെയും എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്ത ആ മഹാൻ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ എനിക്ക് ഇന്നൊരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ വലിയ നന്ദിയാണ്. ഐ ഹാവ് കോഫി അനാൻ എൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്ന വല്ല ഒരു അവാർഡ് അതിലൊന്ന് കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയും 2 വാചകം. അദ്ദേഹം പറയും, I have 2 speeches for you today, a short speech and a long speech. Since I can't choose between them, I will give you both of them. The short speech is thank you. The long speech is thank you very much. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോഫി അനൻ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി പറയട്ടെ. ഈ അവാർഡിന് നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരും 5 മിനിറ്റിൽ ലോങ്ങർ സ്പീച്ചിന് വേണ്ടി. നന്ദി ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ. ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളിലൂടെ മലയാള സാഹിത്യരംഗത്ത് തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ ശ്രീ VP ഏലിയാസ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ബാലകൃഷ്ണ മാരാർ സ്മൃതി സമ്മേളനത്തിന്
നന്ദി പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ വേദി ഇന്ന് വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രസിദ്ധരായ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേഴ്സണാലിറ്റികൾ നിറഞ്ഞ സമ്പന്നമായ ഒരു വേദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നന്ദി പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്നു. ജനകീയനായ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഞാനങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ്. ആ ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ MK രാഘവൻ MP യെക്കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MP ആണ്. വളരെ മനോഹരമായി ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തി ഈ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MP-ക്ക് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കും പൂർണ്ണ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ MK രാഘവൻ പറഞ്ഞ ആ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം അർത്ഥവത്തായ ഒരു പ്രയോഗമാണ്. കാരണം സാറാ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതവും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവരുടെ നിലപാടുകളുടെ ആ കാർക്കശ്യവും അതിലുറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അവരുടെ ഒരു ധൈര്യവും ഒക്കെ ഓർമ്മ വരും. അങ്ങനെ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളുടെ മൊത്തം, ഇന്ത്യക്കാരുടെ മൊത്തം അഭിമാനമായി മാറിയ ബുദ്ധിനി പോലെയുള്ള ഐതിഹാസികമായ നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സാറാ ജോസഫിന് കോഴിക്കോടിൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ സ്മൃതി സമ്മേളനത്തിൽ ബാലകൃഷ്ണ മാരാർ അവാർഡ്, സമഗ്ര സംഭാവന അവാർഡ് നേടിയത് വളരെ സുന്ദരനായ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമായ ശശി തരൂർ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹവും സാറാ ജോസഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അത് വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയാൻ മടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിവാദങ്ങളുടെ സഹയാത്രികനാണ്. അദ്ദേഹം ഇനി നടത്താൻ പോകുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ അത്തരമൊന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുകയും നമ്മളെ ധന്യരാക്കുകയും ചെയ്തതിൽ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കും പൂർണ്ണയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള അകൈതവമായ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ ഫിക്ഷൻ എഴുത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാലത്തെയും ആ ഫിക്ഷനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായും മനസ്സിലാക്കിയത് NE സുധീർ പറയുമ്പോഴോ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ആ രീതിയിൽ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിലെ എഴുത്തുകാരൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന ആധി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്ത NE സുധീർ കോളമിസ്റ്റാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയ നന്ദി ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച NE മനോഹർ, അതുപോലെ ഈ സദസ്സിലുള്ള പ്രസിദ്ധ തമിഴ് എഴുത്തുകാരി സൽമയടക്കമുള്ള പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാർക്കും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി ശ്രീ VP ഏലിയാസ്. ബാലകൃഷ്ണ മാരാർ സ്മൃതി സമ്മേളനത്തിന് ഇവിടെ പര്യവസാനമാവുകയാണ്. എങ്കിലും ബാലേട്ടൻ്റെ നിത്യഹരിത സ്മരണകൾ ധന്യമായ ഈ വേദിയിൽ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും.
സമ്മേളനത്തിനായി വാക്കിൻ്റെ കരുത്ത് എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Right. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ എം കെ രാഘവൻ, നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച സേറ ജോസഫ്, ശ്രീ എൻ ഇ മനോഹർ, ശ്രീ എൻ ഇ സുധീർ, ശ്രീ വി പി എലിയാസ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരെ, ഞാൻ രണ്ടുപേരുടെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ, ശ്രീമതി സൽമാൻ, ശ്രീമതി പ്രിയ മനോഹർ. വേദിയിലും സദസ്സിരിക്കുന്ന എല്ലാ അക്ഷരപ്രേമികളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഒരു ഹെൽത്ത് വാർണിംഗ് ഉടനെ പറയട്ടെ. എനിക്ക് തന്ന ടോപ്പിക് ദ പവർ ഓഫ് ദ വേർഡ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനായ കാരണം എൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഷയിൽ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഒരു പക്ഷേ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോണ്ടി വരും. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ ആവശ്യമില്ല, പല കസേരകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒന്ന് വന്നിരുന്നോളൂ. അതാണ് എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത്. So friends and lovers of literature, I hope that covers everybody. It's indeed an honor for me to be delivering this year's Balakrishna Marar Memorial Lecture. And I'm privileged to have been asked to speak on the power of the word. In a world riven by hatred and intolerance, where an attempt is being made to muzzle the voices of those clamoring for their inalienable rights, and where writers are often attacked, as Sarah Joseph reminded us, for offending mercurial sensibilities, we can in no way overlook the importance of the word, because without words, we would not be able to express ourselves. Without words, we would not be able to understand each other. I'll be speaking today about the power of literature and writing and how they can be used to effect meaningful change. Barbara Tuchman, the Pulitzer Prize-winning American historian, once wrote that books are the carriers of civilization. Without books, history is silent. Literature is dumb. Science is crippled. Thought and speculation are at a standstill. Without books, the development of civilization would have been impossible. They are engines of change, windows on the world, and lighthouses erected in the sea of time. They are companions, teachers, magicians, bankers of the treasures of the mind. Books are humanity in print. I think that's really beautifully expressed, and I want to share that with you because perhaps no one embodied this as profoundly as Sri Balakrishna Marar himself, whose love of books and reading was not born of a sheltered childhood. Having lost his father as a toddler, Balakrishna Marar had to drop out of school at a young age, a very early age, when he was still in class 6, to shoulder the onerous burden of being the sole breadwinner of the family. His family was in dire financial straits, and to alleviate their woes, he began hawking newspapers by day, and by afternoon and evening he sold books. Thus began his lifelong tryst with books, one which would ultimately enshrine him in all our hearts as one of Kerala's leading publishers. From purveying books on foot in Kozhikode, he graduated to cycling about town on that alluring green bicycle that you can see outside, with a bag full of books slung around either shoulder, and of course some tied to the back. With scarcely any money to buy himself food, Sri Marar would survive merely on tap water, relentlessly striving to get to book lovers, as he relates in his autobiography, Kannirinde Madhuryam, their daily quota of newspapers, periodicals, journals, and books. In this incarnation, Balakrishna Marar himself was a carrier of civilization. His was a single man's crusade to spread the love of words, which inaugurated a silent revolution. കുറച്ചൊന്ന് ഇവിടുന്ന് ശബ്ദമൊന്ന് ചുരുക്കിയാൽ എനിക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും പ്ലീസ്. ഈ ശബ്ദങ്ങൾ എന്നെ I can't hear myself think, please. കേട്ടോ. His was a single man's crusade to spread the love of words, which inaugurated a silent revolution in the reading culture of Kozhikode. Growing from strength to strength by dint of his ceaseless toil, Sri Marar founded the original seminal touring bookstall,
which of course all of you in Kozhikode endearingly call TBS, in a one-room space on SM Street in 1958. Through TBS, he sought to deliver books at his clients' doorsteps, thus bringing the process of reading and buying books far closer to people's homes and hearts. Shortly afterward, in 1963, he established Purna Publishing, a redoubtable pillar of Malayalam publishing. So far, I'm told that TBS, in collaboration with Purna Publishing, has brought out close to 10,000 books, including those of such stalwarts as Takage Shivashankara Pilla, G. Shankara Kurup, Akitam, S.K. Potekad, O.N.V. Kurup, M.T. Vasudevan Nair, U.N.A. Khadar, Jifri Tangal, and Urub. The royalties that he faithfully paid often helped to keep these great writers at an early stage of their lives keep their heads above water. All of us as lovers of books must be grateful to Sri Balakrishna Marar for his immense contribution to the world of Malayalam literature, and also for the avuncular warmth with which he famously encouraged and supported budding writers. It is individuals like him who remind us that books are not merely tiny black squiggles on white paper enclosed between two covers. They are instead products of the tireless struggle of several people, not just writers, but also editors, publishers, typesetters, designers, printers, distributors, and bookshop salespeople, as well as a lonely man on a bicycle. Without those people and that intimate, tender human touch, literature of any kind is simply not possible. In fact, that 20,000 square foot shop that the TBS became, completely dedicated to the celebration of language and learning, is his legacy. And I think in many ways, what Mr. Marar's life story tells us is that success holds true value when it has been fueled by a purpose that seeks to help society prosper. His dream has created a publishing house and a bookstore that remains the oldest and most trusted in South India for the last 7 decades. And his autobiography fittingly won the prestigious Abu Dhabi Shakti Award for autobiography in 2006. We all sadly lost him last year, but we are fortunate that his son, Sri N.E. Manohar, is taking his invaluable legacy forward. As Salman Rushdie has often said, humans are the only species who, to understand themselves and the world around them better, tell each other stories to make sense of our world. And if it were not for such souls as Sri Balakrishna Marar, the stories of our world and our society would remain woefully untold. It's therefore for me all the more an honor to deliver a lecture in celebration of his memory and rich legacy. Now, not a day goes by these days without my being asked, mostly by young children egged on by enthusiastic parents, what they must do to develop a formidable vocabulary. My answer is inevitably just a single word: read. In fact, it worries me today that reading for so many children is no longer associated with pleasure. Reading instead is entwined with books, textbooks, and studies, confined to the drudgery of school obligations. So when it comes to pleasure, most youngsters nowadays prefer looking at a screen, their mobile phone or laptop, PlayStation or Nintendo. It would not, I think, be wrong to say that the COVID-19 pandemic, when one was helplessly cloistered at home, exacerbated the menace of the screen. Of late, I have met too many children who have never read a book for pleasure or entertainment, only for a classroom assignment. This is a terrible loss, and failing to convey the joy of reading is probably the biggest mistake that successive generations of parents and teachers have allowed themselves to make. But of course, there is still time to remedy the situation, so long as we recognize the problem and work to rectify it. My own childhood was rather different. Growing up as a child of middle-class parents in urban India, in Mumbai and later Calcutta, in the late 50s and 60s, meant growing up with books. Television did not exist in the Bombay of my boyhood.
iPhones, laptops, Nintendo, and PlayStations were not even a gleam in an inventor's eye, let alone mobile phones. And if your siblings were, as in my case, two younger sisters with an age difference of 4 and 6 years from me, there was only one thing to do when you weren't with your friends: read. And as a young asthmatic child, I was frequently confined to bed, struggling to breathe, and reading was my only solution. I read copiously, rapidly, and indiscriminately. Because of the chronic asthma, I found so much pleasure in the books piled up at my bedside that I stopped resenting my illness. Reading became the central focus of my existence. There was not a day in my childhood that did not feature a book or several. One year, I foolishly set myself the challenge of reading 365 books. I kept a list of the volumes I finished, comics didn't count, and indeed I reached 365 before Christmas. But I told my sons, never do this. Never read to a deadline, read for pleasure, because fulfilling that deadline interferes with the joy of reading. An abiding memory is of my mother coming into my room around 11 every night and switching off the light. I wasn't smart enough to think of holding a flashlight under the covers, but sometimes I would wait for my parents to fall asleep in their room, then surreptitiously switch my light on again to finish the book they had interrupted. The journey that begins the adventure of reading is often ignited by a single book and, of course, by a parent. It was my mother who started me off on this journey to begin with, because when I was still in diapers, she would read to me from the noddy books of Enid Blyton, stories about a nodding wooden doll and his friends in Toyland. My mother jokes that she read them so badly that I couldn't wait to grab the books from her by myself, and so before I was 3, I was reading Noddy, and soon moving on to read other stories by Blyton, the world's most prolific children's author, whose prodigious output of over 200 books could take you through an entire childhood. It was only the beginning, though. The classroom, with its British-inspired curriculum, was a rich source of inspiration. At the age of 9, I was already getting Lamb's Tales from Shakespeare. At 10, Charles Dickens' Oliver Twist, both unabridged. And the Bard himself, Shakespeare, mildly expurgated, made an appearance on the syllabus when I was 11. In the same year, an otherwise detestable teacher dictated a passage from P.G. Wodehouse at a spelling test and launched me on the first great literary passion of my life. There were also several Indian stories that I raced through. In those days, sadly, there were few good Indian children's books available in English in a market still dominated by the British. The one area where Indian publishers could hold their own was in retelling the Indian classics. I remember several versions of the traditional tales I'd heard from my grandmother, episodes from the Ramayana, the Mahabharata, which later inspired my first novel, and the fables of the ancient Jatakas and the Panchatantra. The other Indian stories I remember enjoying as a child were clever short stories about Birbal and Tenali Raman, two wise and witty men from opposite corners of the country who resolved problems in what were essentially extended anecdotes. So mine was all in all an eclectic childhood. I suppose it's a uniquely Indian experience to embrace both Blyton and Birbal, Jeeves and the Jatakas, Tintin and Tenali Raman in your reading. What persists, and I have no doubt forever will, is a vivid sense of books devoured as sources of entertainment, of education, of escape, and of experience, albeit vicarious experience. These are the very same emotions that we as parents, educators, and mentors must create for our own children. Books are like the toddy tapper's hatchet, cutting through the rough husks that enshroud our minds to tap into the exhilaration that ferments within. We owe it to our children to help them open their minds to these possibilities by making reading fun again. Perhaps we can start even with inappropriate reading, as some people consider it, comics. Just letting the children get into the habit of picking up something that is not a screen and reading it. Comics can have interesting themes, be alluring to look at and stimulating of thought. It's the child's curiosity that we must aim to pique, and in so doing, pave the way forward for them to begin their own adventure of reading. That is the power of the word. What more should I say about it?
Writers, after all, are supposed to write. We should leave the pontificating to the critics. But once in a while, even writers are forced to think about their craft, to interrogate themselves. Sarah Joseph did so just a few days ago in a lovely speech at Maharaja's College in Ernakulam. I was obliged to do so some years ago when I found myself the subject of a long interview which included the somewhat startling question, do you think your text belongs to you? I suppose it was inevitable that sooner or later a professor of literature would ask me this postmodernist question. It came from a Dr. Ranjan Ghosh of the University of Burdwan near Kolkata, and faced with his earnest and impressively theoretical approach to my work, I had to explain that I not only have never taken a writing course, I didn't even study literature at university. I thought that would be like learning about girls at a medical school. Indeed, my favorite craft, my favorite story of the craft of teaching writing, I know Malayali audiences are usually very humorless, you better laugh at this one, is that of the British instructor who told his writing students that to ensure commercial success, a story needs to contain religion, aristocracy, remember it's Britain, religion, aristocracy, sex, and mystery, and be brief. The briefest submission duly came in one sentence long. My God, exclaimed the Duchess of Argyll, I'm pregnant. Who did it? Religion, aristocracy, sex, and mystery, all in the right order and stunningly brief. The instruction couldn't be bettered. The teacher gave up. Now, just as well, for writing to me is a wholly instinctual activity. It is about expressing your most intimate feelings and thoughts, and it is as much you as the way you breathe. Nor would I want anyone else to tell me how to write. In my writing, I've always seen the telling of the tale as being as important to me as its author, as the tale itself. My text belongs to me in the sense that the words I have chosen to employ are the only ones that are authentic to what I have tried to convey. The same story, the same concerns can obviously be told or expressed by different writers in different ways. My way is the way in which my text has chosen to tell itself through me, and in that form, it belongs solely to me. I'm glad to see Sarah nodding in agreement. But I've often felt as a writer that I'm giving expression to something beyond myself, something that emerges from a different realm that I perhaps unconsciously tap into in the act of writing. To that degree, the text is both mine and beyond me, an artifact that emerges like a stream from the ocean of stories, the Katha Sarita, the Katha Sarita Samudram, that I've been, Sagara, that I have been privileged to channel in my readers. For that, channel to my readers. For that reason, I'm prepared to accept the notion that my text may contain hidden meanings of which I myself was not conscious in the act of writing. This is certainly true of painters, who may find something emerging from the brushstrokes that they have applied on a canvas that was not wholly present in their mind when they were wielding the brush. Though text seems more limiting than paint, the principle is essentially the same for all art. Of course, the critic who reads meanings in the author did not consciously intend is guilty of a form of subversion, and the author is entitled to argue back that his text does not support the critic's analysis. There, the onus is on the critic to make his case, and for the fair-minded reader to draw her own conclusions. My 25 books have all in different ways been about my personal exploration of India, of the forces that have made it and nearly unmade it, of the historical and philosophical traditions that have shaped the Indian identity. While this is explicit in my 21 books of nonfiction, my 4 books of fiction to which Mr. Sudhir has alluded today have also sought to explore the Indian condition, particularly by looking at the kinds of stories that Indians tell about themselves, whether the stories of our epics and of our nationalist struggle, as in the great Indian novel, or the stories of our popular cinema, as in show business, or the stories of the identities and histories we construct for ourselves, as in Riot. In all 3 novels,
though each is very different from the other two, it is true to say that the architecture of the book speaks of an India of multiple stories, multiple perspectives, multiple tellers, and multiple truths. So if I were to come back to the great Indian novel, 3 or 4 people today have talked about it to me before I got on stage. I had rather overtly staked a claim for the tasks of my kind of fiction, to affirm and enhance an Indian cultural identity, to broaden understanding of the Indian cultural and historical heritage, and to reclaim for Indians the story of India's national experience and its own reassertion of itself, including the triumphs and disappointments of independence. My story in the great Indian novel was about the kinds of stories that Indians have been telling themselves, both the Mahabharata and the story of the nationalist movement. And in it, I set out to explore what has made India, what is the nature of truth in life as in fiction, in tradition as in history. My second novel, Show Business, also deals with the stories Indian society tells itself, except that instead of the older myths, I have seized on the contemporary myths invented by modern Hindi cinema. One is always looking for new creative metaphors to explore the Indian condition. And in a country of widespread illiteracy, especially when I wrote the book, a majority of Indians were still illiterate in 1991, a country where popular film represents the primary vehicle for the transmission of the fictional experience, then cinema is a particularly useful vehicle for this exploration. Can one use the power of the word to explore the power of the image? In addition, there are some interesting issues that emerge from the subject itself. The social and political relevance of popular cinema in India, for instance, has been dealt with surprisingly little in Indian fiction in English. And the whole process of the manufacture of our modern myths on celluloid is one that I found fascinating as a creative issue in itself. My concern was both with the question, what do these stories reveal about ourselves? And with a distinct second set of questions, how are these stories told? What do they mean to those who make them and those who view them? How do these stories relate to their lives? In Riot, the exploration of the build-up to and the eruption of a Hindu-Muslim riot leads me to raise fundamental questions about the nature of truth, the construction of identity, the invention and reclaiming of the past, the uses of history, and the various collisions that life offers. Collisions between cultures, between attitudes to life, between ideologies, between religious communities, and between men and women. Unlike the other two, this is not a satirical novel, and so it involved an important departure for me as a writer. And in many ways, when I talk about my own books, it is to show you where I thought the power of the word could be applied to some of my major intellectual preoccupations about India. I once said to an interviewer, this is a long time ago, India matters to me, and through my writing, I would like to matter to India. The lines have been quoted back to me a great deal, and perhaps they sound more grandiose than I had intended. But the issue of national allegiance, they claim, is real enough. For the task of the writer, if one can say such a thing, is to find new ways and revive old ones of expressing one's culture. Just as your society strives through development to find new ways of being and becoming. In turn, the challenge of finding these new ways obliges the novelist not just to find new stories to tell, but new ways to tell them. For me as a writer, the way I tell the story is as important to me as the story itself. The manner in which the narrative unfolds is as integral to the novel as the story it tells, and as essential, I hope, to the experience of the reader. I've always believed that, as the very word novel suggests, there must be something innovative about every book I set out to write. In Riot, for example, I perhaps explored the
the power of the word by telling the story through newspaper clippings, diary entries, interviews, transcripts, journals, scrapbooks, even poems written by the characters. In other words, using a different dozen voices, different stylistic forms for different fragments of the story. So the structure of the novel served a substantive purpose in pointing to different perceptions of truth and history, and therefore of the Indian reality. The narrative suggests that omniscience is not possible. The reader is in the hands of a dozen subjective narrators and feels that truth is indeed a word that can be modified by a possessive pronoun, a question I first asked in the great Indian novel. Riot is also a book you can read in any order. Though ideally you should read it from beginning to end, you can pick it up from any chapter, go back or forward to any other chapter, and you will bring a different level of awareness to the story. In so doing, you would recreate my text as your own. Some Indian critics still suggest that there is something artificial and un-Indian about an Indian writing in English. One critic disparagingly declared that the acid test ought to be, could this have been written only by an Indian? And in his view, the Indian writing in English for the most part fails that test. Now, I have never been much of a literary theoretician, as I already said at the beginning, but for most, though not all of my own writing, I would answer that my works could not only have only been written by an Indian, but only by an Indian in English. I write for anyone who will read me, but first of all for Indians like myself. Indians who have grown up speaking, writing, playing, wooing, and quarreling in English all over India. No writer really chooses a language. The circumstances of his upbringing ensure that the language chooses him. Members of this class have entered the groves of academy and condemned themselves in terms of bitter self-reproach. One Indian scholar, Professor Harish Trivedi, has asserted in English that Indian writers in that language are cut off from the experiential mainstream and from that common cultural matrix shared with writers of all other Indian languages, unquote. Trivedi metaphorically cites the fictional English medium school in an R.K. Narayan story, whose students must first rub off the sandalwood paste caste marks from their foreheads before they enter its portals. Quote again from Trivedi, "For this golden gate is only for the déracinés, the deracinated, the rootless, to pass through, for those who have erased their antecedents," unquote. It's an evocative image, even though I thought that the secular Indian state was supposed to encourage the erasure of casteism from the classroom. But the more important point is that writers like myself do share a common cultural matrix, albeit one devoid of helpfully identifying caste marks. It is one that consists of an urban upbringing and a pan-national outlook on the Indian reality. I do not think this is less authentically Indian than the worldviews of writers in other Indian languages. Why should the rural peasant or the small-town school teacher with his sandalwood-smeared forehead be considered more quintessentially Indian than the music-loving collegian or the Bombay socialite, who are also as much part of the Indian reality? India is a vast and complex country. In Walt Whitman's famous phrase, it contains multitudes. I write of an India of multiple truths and multiple realities, an India that is greater than the sum of its parts. English expresses that diversity better than any Indian language I know, precisely because it is not rooted in any one region of my vast country. At the same time, as an Indian, I remain conscious of and connected to my pre-urban and non-Anglophone antecedents. My novels reflect an intellectual heritage that embraces, as I mentioned, the Mahabharata, our own Autumn Dullal, of which my father was a gifted practitioner, and the Hindi B-movies of Bollywood, along with Shakespeare, Woodhouse, and the Beatles. Why not? As a first-generation urbanite myself, I kept returning throughout my years, in my childhood in particular,
to the Kerala villages of my parents in Palakkad. And in my life, as in my writing, I kept returning to Kerala. Yes, I have grown up in Bombay, Calcutta, and Delhi, and each of those Indian cities is 1,000 miles apart from each other. The mother of my children is half Kashmiri, half Bengali. My own mother used to live for many years in the southern town, the Tamil town of Coimbatore. And this may be a wider cultural matrix than the good Dr. Trivedi imagined, but it draws from a rather broad range of Indian experience. And English is the language that brings these various threads of my India together. The language in which my former wife could speak to my mother-in-law, to her mother-in-law, the language that enabled a Calcuttan to function in Coimbatore, a language that serves to express the complexity of the polyphonous Indian experience better than any other language that I know. Inevitably, the English language fundamentally affects the content of each of my books, but it does not determine the audience of the writer, because as long as translations exist, language is a vehicle and not a destination. Of course, there is no shame in acknowledging that English is a legacy of the colonial connection, but one that is no less useful and valid than the railways, the telegraphs, or the law courts that were also left behind by the British. Historically, English helped us to find our Indian voice. That great nationalist, Jawaharlal Nehru, wrote his discovery of India in English. But the eclipse of that dreadful phrase, the Indo-Anglian novel, has occurred precisely because Indian writers have evolved well beyond the British connection to their native land. The days when Indians wrote novels in English, either to flatter or to rail against their colonial masters, are well behind us. Now we have Indians in India writing as naturally about themselves in English as Australians or South Africans do, and their tribe has been supplemented by India's rich diaspora in the United States, which has already produced an impressive crop of novelists with Pulitzer Prizes and National Book Awards to their names. Their addresses don't matter because writers really live inside their own heads and on the page, and geography is merely a circumstance. They write secure of themselves and their heritage of diversity, and they write free of the anxiety of audience, for theirs are narratives that appeal as easily to foreigners as to Indians, and indeed to readers irrespective of their ethnicity. Surely that's the whole point about literature, that for a body of fiction to constitute a literature, it must rise above its origins, its setting, even its language, to render accessible to a reader anywhere some insight into the human condition. Read my books and those of other Indian writers, not because we are Indian, not necessarily because you're interested in us or in the country, but because these books are worth reading in and of themselves. And so, each time you pick up one of my books, ask not for whom I write for you. So to go back to the question that professor asked me, does my text belong to me? As Sudhir has already quoted me saying, but for latecomers perhaps it might be interesting, I write, as George Bernard Shaw said, for the same reason that a cow gives milk. It's inside me, it's got to come out, and in a real sense, I would suffer if I couldn't. It's the way I express my reaction to the world I live in, to the world I see around me, and the world I try to imagine. It would be as futile to claim ownership of it as for a cow to assert that she owns the milk she has provided. No, dear reader, the text no longer belongs to me. It belongs to you. Thank you very much. നന്ദി ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ. 2 പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങൾ കൂടി ഈ വേദിയിൽ നടക്കാനുണ്ട്. സൽമ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ
സൽമ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ മലയാളികൾക്കും പരിചിതയായ തമിഴ് എഴുത്തുകാരി റുഖിയ രാജാത്തിയുടെ ബാല്യം എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ആദ്യത്തേത്. ശ്രീ KS വെങ്കടാചലമാണ് പരിഭാഷകൻ. പുസ്തക പ്രകാശനത്തിനായി ശശി തരൂരിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരി ശ്രീമതി സൽമയെയും പരിഭാഷകൻ ശ്രീ വെങ്കടാചലത്തെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തിൽ ചിതറിപ്പോകുന്ന ഭാവങ്ങളുടെയും ഭാവനകളുടെയും നിശബ്ദമായ ധ്വനിസാന്ദ്രത അവതരിപ്പിക്കുന്ന പൂർണ്ണ അക്കാദമിയ സാരഥി ശ്രീമതി പ്രിയ മനോഹറിൻ്റെ ക്വയറ്റ് എക്കോസ് എന്ന കാവ്യസമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്യാനായി ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പൂർണ്ണയുടെ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ ശ്രീ NE മനോഹർ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന് സമർപ്പിക്കും. ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനായി ഡയസിൽ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സൽമ ജുനൈദ ബീഗത്തിന് ശേഷം നോവൽ എഴുതിയ തമിഴ് മുസ്ലിം സ്ത്രീയാണ്. DMK പ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് പൂനംപട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായി അവർ. ഒരു മാലയും ഇന്നൊരു മാലയും, പച്ചദേവതൈ, രണ്ടാം യാമങ്ങളുടെ കഥ എന്നീ രചനകൾ പ്രശസ്തമാണ്. ശ്രീമതി സൽമയുടെ ബാല്യം എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ പൂർണ്ണ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ബാല്യം മലയാളത്തിലാക്കിയത് വിവർത്തകനും നിരൂപകനും വിവർത്തനത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവുമായ ശ്രീ KS വെങ്കടാചലമാണ്. തമിഴിൽ നിന്ന് 30 കൃതികൾ അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് 5. ബാല്യത്തെ അധികരിച്ച് സൽമയും വെങ്കടാചലവും നടത്തുന്ന സംഭാഷണമാണിനി. ഇരുവരെയും അതിനായി ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. തമിഴ് വേണോ, മലയാളം വേണോ, ഇംഗ്ലീഷ് വേണോ? അവസാനം നമ്മൾ ജീവിതം തന്നെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ കോംപ്രമൈസിലെത്തി 3 ഭാഷയിലും കൂടി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൽമ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം, ഇന്ന് നിലയൊന്നല്ല, കുറച്ച് കാലമായിട്ട് തന്നെ അറിയാം. ഈ സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബാല്യം എന്ന അവരുടെ ഈ ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന് പൂർണ്ണം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സമയത്തിന് അവരൊരു ആമുഖം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ആമുഖം ഞാൻ വായിക്കാം. അതിന് ശേഷമാവാം നമുക്ക് സംഭാഷണം. ആമുഖം ഇതാണ്: ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും തന്നെ സ്വന്തം ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരും ആരുടെയും ഇടപെടലുകളില്ലാതെ സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരുമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ആണ്. പക്ഷേ സമൂഹം അവരെ സ്വീകരിക്കാറില്ല, സ്വന്തം ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാറുമില്ല. സ്വന്തം ലോകത്തു നിന്ന് അവളെ പുറത്താക്കാൻ സമൂഹം ശ്രദ്ധാപൂർവം കാത്തിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും അവളുടെ സ്വന്തം ലോകത്തെ തകർക്കാൻ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും. സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് ഒരർത്ഥമുണ്ടാക്കാൻ അവൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അക്രമ സ്വഭാവത്തോടെ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു. ജീവിതം മുഴുവൻ അവൾക്ക് പേറേണ്ടി വരുന്ന ഇത്തരം ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കഥകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്, എൻ്റെ സ്ത്രീകളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. എത്ര എഴുതിയാലും തീരില്ലെന്നറിയാം. ദിവസവും ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്നിൽ എവിടെയോ പതുങ്ങി നിന്ന് കളയുന്നു. എന്നെങ്കിലും എന്നെപ്പറ്റി എഴുതൂ എന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഇനിയും എഴുതിയില്ല എന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 1-2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഡൽഹി പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ കാണാനിടയായി. ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പുരുഷൻ വടികൊണ്ട് ക്രൂരമായി അടിക്കുന്നു. താങ്ങാനാവാതെ നിസ്സഹായയായി അവൾ വീഴുന്നു. ആ കാഴ്ച കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിരുന്നതായി തോന്നി. അതെന്നെ ഉണർത്തി. ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം അവൾ എൻ്റെ കഥയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു. അവൾ എൻ്റെ കഥയിൽ ജീവിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതല്ല പ്രശ്നം. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അവളെ ഇറക്കി വെച്ചേ പറ്റൂ. ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം കഥകൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്നെപ്പോലെയുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവയെ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം ആശ്വസിക്കുന്നു. അത്ര തന്നെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇതാണ് സൽമ ഈ പുസ്തകത്തിന് എഴുതിയ ആമുഖം. ഇവിടെ നിന്നാവാം നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. സൽമ, ഗ്രേറ്റ് വെൽക്കം ടു കേരള. She is not new to Kerala or Kerala people or people who read Tamil literature in translation as well as in original. The first question I would like to ask you is, நீங்கள் கேரளத்துக்கு முதல் தடவைனாலும் நிறைய தடவை வந்திருக்கீங்க இல்லையா? கேரளாவை பற்றி உங்கள் அபிப்பிராயம் ஒரு ரைட்டர் என்ற நிலையிலும் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் என்ற நிலையிலும் அப்புறம் ஒரு பொலிட்டீஷியன் என்கிற நிலையிலும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கேரளாவை பற்றி? அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம்.
இங்கே என்னுடைய பாலியம் சாஸ்டோரி கலெக்ஷன் ரிலீஸ்ட் பை எம்பி சசிதரு. ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு பூர்ணா பப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் வெங்கடாப் Chalapati. It's a great honor, I think. Kerala, I'm visiting often for literary festivals and literary events. But Venkatachala, he told about housewife. I never felt I'm a housewife. As a writer, எப்போ கேரளாவுக்கு வந்துட்டு போனாலும் ஒரு ஒரு பெருமை, ப்ரௌட் ஆஃப் ஐம் ரைட்டர், ரொம்ப பெருமையாக தான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இங்கே ரைட்டர்ஸுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த அங்கீகாரம் எங்கேயும் கிடைச்சதை நான் பார்த்ததில்ல. They're celebrating writers like heroes or heroines. In Tamil Nadu, we have a lot of writers, we have very good culture, but the celebrating of the writers really sad on that, about that. But here, the people are celebrating writers, not only me, so many writers, Charu Niveda and some other writers, they are often visiting here, attending some programs. After that, they came to Tamil Nadu, they felt very sad. Why the Tamil Nadu people, they don't care about writers? Really, I am very happy about attend this kind of programs. ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக தான் நான் பார்க்குறேன். பொலிட்டீஷியன் அப்படின்றப்போ பொலிட்டிக்கல் அவேர்னஸ் வந்து இங்கே ரொம்ப அதிகமாக நான் பார்ப்பேன். When I was 2004, first time I visited in Trivandrum for a event. Sundara Ramasamy, writer, he came with me. We had some program. That time I saw so many rallies. People are on the road, they are protesting something. So many rallies everywhere happening that time. I asked him what happened. Every day the people are, few days I was there at Trivandrum. Every day the people are protesting for their rights. The political awareness, he said, political awareness is most of the people they are having. Any states you could not see this kind of protest. It's a very good, I think in the politics we need people, they have to aware about what happening. என்ன நடக்குது, எது என்னோட ரைட்ஸ், அதுக்காக போராடணுன்ற ஒரு மனநிலை, பிறருக்காக போராடுறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இங்கே அதிகமாக நடக்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன். அதான் ரொம்ப ஃபார் பெட்டர் தென் அதர் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமான முக்கியமான ஒரு விஷயமும் கூட. Madam, you have said some few years back you had been to Calicut and you delivered a speech in town hall. You remember that? In that speech, you have said, "It is reading that structured me." It is because, and you have said, reading is freedom for you and that is an identity for you. Can you put it a bit more, explain that? Yes, before Sasi Tharoor gave you excellent speech about the reading habit, reading and what kind of reading he had. Yes, in my childhood, I could not get school education. After 9th, I could not go to the school. But I had a lot of dreams inside of me. All the dreams about I want to become the writer. But my family and the traditional village, they don't have any reading habits. They don't know about the books.
They don't know about the writers, small village. I got some books from the library. It's a small library was there. I tried to read some books, comics, Irumbukai Mayavi. That is very popular because I had a lot of dream. I want that hand. I want to யாரெல்லாம் தப்பு செய்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணுறாங்களோ அவங்களெல்லாம் போய் அடிக்கணும். அந்த மாதிரி தான் ட்ரெடிஷ்னல் பீப்புள் தே ஆர்னோ. அப்படி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு வாசிக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது. ஆனால் ஃபேமிலி நாட் accepted that. Because the women should not read or women should not think, women should not write. But I am doing everything. That was the problem. My family, I tried to write some poems. Then it was published some other, I sent to small magazines. It was published in the magazines. It was a huge problem in our society. A lot of criticism against my family and my father and mother. When women are sitting inside of the house, they should not show our identity. They should be indoor the house. They should not do anything. They have to get married. They have to grow up the children. Like everything is already finalized for women. இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பத்தில் தான் மேரேஜ் ஆகுது. கல்யாணத்துக்கு ஆஃப்டர் மேரேஜ் இட் வாஸ் வெரி ஹியூஜ் ப்ராப்ளம் ஃபார் மீ. இந்த ஃபேமிலி, ஹஸ்பண்ட் ஃபேமிலி ஆல்வேஸ் விமன் கணவரோட ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப கட்டுப்பட்ட இல்லையா. அப்போது நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்தது. படிக்கிறதுக்கு வாசிக்கிறதுங்கிறது பெரிய க்ரைம். ரீடிங் இஸ் தி க்ரைம். Reading, when I was having some books, Lenin and Marx and Dostoevsky books in my cupboard, my husband family, they said they are atheists. You should not read this kind of books. These people are not a good people. You should burn the books. This problem always I had. Then after sometimes everything, because I want prove my identity. Then I try to convince them, I fight with them, I write my poetry and my novel. Then they now accepted everything because nothing happened. They could not control me. Then they try to accept my writing or not writing, my activities. Thank you. ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടാൽ തല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്നി കൊണ്ട് നടന്ന ആൾ ബാല്യം എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിൽ എഴുതിയ കഥകൾ വായിച്ചാൽ വളരെ സത്യമാണ് പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു. മാഡം, ഇൻ ദിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ വിച്ച് ഐ ഹാവ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ദർ ആർ 10 short stories. Each short story is a social criticism or against the traditional rules that is prevailing in the family. And one, you can say easily they are either your direct experience or very close experience, whatever it is. And most of it touches either your relatives or some friends. Has it created any problem for you? Yes, my first novel, it was a big novel, Rendam Yamangaloda Kada. Already it was published in Malayalam also. That novel, I had a lot of experiences in my life with other women, their life, what kind of life they are having. I want to write so many characters in the novel, so many characters. Most of the women are there. One male character also there inside in the novel. That character was the Jamaat leader. Jamaat leader is our leader, Islamic leader.
I wrote in the novel about his character, not only his character, so many other things I added with. நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே கேரக்டரை வந்து முழுக்க கொண்டு வர மாட்டோம். We have to add some other thing with that character. But after the book published, he was the Jamaat leader. He got angry with me. I'm not a womanizer. You wrote this. But he not a womanizer, but I added some other things. But அவங்களுக்கு வந்து தன்னை பற்றி எழுதுனதா ஒரு கற்பனை, முழுக்க முழுக்க தான் தான் அப்படின்னு சொல்லி. ஜமாத் லீடர் அப்படின்றப்போ அவங்க நிறைய விஷயங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க, விமனுக்கு எதிராக என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குது, அதெல்லாம் நான் எழுதுகிறப்போ சில கற்பனையான விஷயங்கள் சமயம் அது வந்து சேர்த்தது வந்து பெரிய இஷ்யூவாக மாறிச்சு. சேம் டைம் ஐ வாஸ் contested assembly election same year. The whole Jamaat against me. The Jamaat leader offering the people, you should not vote for her. That I lasted only 1,500 votes. That community, they are not ready to vote for me. Because of my novel, it spoke about women sexuality, it's open about women issues. The people, they could not accept. என்ன இதெல்லாம் எழுதுறது, இதெல்லாம் எழுதக்கூடாத விஷயங்களே எழுதுகிறேன். They could not accept. They won't accept. Then I don't care about that, but still I continue my writing. But criticism always is there. മാഡം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് വളരെ അടുത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ എഴുതിയെന്ന്. പക്ഷേ ഒരു എഴുത്തുകാരിക്ക് പലതും തീമാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ടോയ്ലറ്റ് ഒരു തീമാക്കി കഥ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ടോയ്ലറ്റ് സ്ത്രീയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, എയർലൈൻസിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, തീവണ്ടിയിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ടോയ്ലറ്റ് സ്ത്രീയും തമ്മിൽ എന്താ? Madam, may I ask you, translating this toilet story, I feel that I am also in the toilet. So what prompted you writing a story based on toilet? பொதுவாக பெண்கள் டாய்லெட்டுக்கு போகிறது வந்து ஃபேமிலிஸ்குள்ளே நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆல்வேஸ் தே ஹைட் so to others. Mostly men, they should not know about kind of but natural. The women, men எப்படி வந்து டாய்லெட்டுக்கு போகிறாங்க, விமன் போகிறது வந்துட்டு வேறு மாதிரி அது மறைச்சி தான் நடக்கும். அது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை உருவாக்குது, அவங்களுடைய உளவியல் சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூ என்னவாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டாய்லெட் நாட் ஒன்லி டாய்லெட் இஷ்யூ, மென் ஆல்சோ. அதில் வந்து அதில் நான் மென்னையும் அதில் மென் ஒன்று வந்து டாய்லெட் மட்டுமே அது இஷ்யூவாக இல்லை. அதை நீங்கள் அந்த கதையை வாசித்தா தெரியும். எல்லாருமே நேராக டைரெக்டாக அது விமன் டாய்லெட் இந்த மாதிரி புரிஞ்சிக்க வேணாம். பெண்ணு இந்த மாதிரி விஷயமாகவும் அதை நான் எழுதியிருக்கேன். அது வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல, வாசிக்கிறப்ப புரியும்னு நினைக்கிறேன். வந்து நாட் ஓன்லி டாய்லெட் இஷ்யூ, விமன் அண்ட் மென், அதையும் கூட அந்த கதைக்குள்ளே நீங்கள் வாசிக்க முடியும்னு தோணுது. ஏன்னா பெண்ணுடைய பிரச்சனை எல்லாமே வந்து ஆணாக தான் இருக்குது. விமன் எப்போல்லாம் கஷ்டப்படுறாலோ அது எல்லாமே ஆணுடைய பிரச்சனையாக, ஆனால் உண்டான பிரச்சனை. மென் ஒன்லி கிரியேட்டட் ஆல் தி இஷ்யூஸ் ஃபார் விமன். அதுதான் அந்த நாவலோட கதையோட இன்னொரு பகுதியாக இருக்கும். நீங்கள் வாசிக்கிறப்போ தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன். Now, from literature, I take slight change. How do you feel? How much women are safe in their workplace?
எஸ் அல்லது நோ ரெண்டுமே சொல்லலாம். We thought, yes, we are having freedom. We got education, we are working, we are traveling. Everything women we can do now. But same time, in the society, our families, our public places and working places, women சேஃபாக இருக்காங்களான்றத நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே பெண்ணுக்கான ஒரு பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. பெண் மீதான உடல் மீதான தாக்குதல், விமன் பாடி வந்து எந்த நேரமும் தாக்குதலுக்குள்ளாகு. attacking the body attacking the body, not only the sexual attack and visual attack visual and they are always watching women what they are doing. கொஞ்சம் சாரி ஒதுங்கி இருந்ததுன்னா வாட் தே ஆர் டூயிங். வி நோ த செல்ஃபோன் அண்ட் நவ் ரீசன்ட்லி the intellectual everything against women, they used against women. Recently a video came about the actress. It was huge crime, I think. விமன் எப்போவுமே சேஃபாக இருக்கிறதா நினைக்கிறோம், ஆனால் சொசைட்டி தே நாட் அலோவிங் தெம் டு சேஃப். இன் ஒர்க்கிங் பிளேஸ் இன் some committee should be formed. The government is having some kind of advice, but nobody care about this. எங்கேயுமே அந்த பெண்களுக்கான அந்த கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுறதில்ல, அந்த பெண்ணை சேவ் பண்ணுறதுக்கான கமிட்டி இருக்குதில்ல. பட் விமனுக்கு எதிரான க்ரைம்ஸ், செக்ஸுவல் அட்டாக் எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. சேஃப் அப்படிங்கிறத வந்து சந்தோஷமாக சொல்ல முடியலை. எல்லா இடத்துலையுமே பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது பெண்ணுக்கு எதிரானது. அதனால் நம்ம பெருமையாக படிச்சிட்டோம், எஸ் ஐ எம் எஜுகேட்டட், ஒரு ட்ரெயினில் தைரியமாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது ஒர்க்கிங் பிளேஸ்லையோ எல்லா இடத்துலையுமே பெண்ணுக்கான பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அப்புறம் ஸ்பெஷலாக புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய சம் விஷயங்கள் அதெல்லாம் கூட பெண்ணுக்கு எதிராக தான் பயன்படுத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அதுதான். Another question is, the things that Tamil Nadu government is doing to increase reading, publishing, are you happy with that, the way Tamil Nadu functioning from that? Yes. Former Chief Minister Kalaignar Karunanidhi, he was a writer. He wrote a lot of novels and poetry and so many books. He had interested about supporting writers. He announced one award for his own money. Every year that government is now giving the award for writers. These days our present Chief Minister, he is wanted supporting writers. Every year he is giving an award, house for Sahitya Akademi winner, 2 crore houses for Sahitya Akademi winners he is giving. And one more thing, recently they are announced every district level they have one book fairs conducting every month. The book fair is continuously happening. Before it, nothing happened, this kind of supports for writer. This is first time it's happening in Tamil Nadu. He wanted celebrate writers. He wanted Stalin. He wanted supporting writer. One more thing I wanted to add. Tamil, one novel. Recently, I read a novel. It's called Ajnabi. This novel very Tamil, Malayalam, Aadu Jeevitham.
same kind of novel, Ajnabi. The experience, the writers experienced in the Saudi Arabia life, and he wrote everything in the experiences of him. But same novel, Kerala, Adijividam, and the writer was celebrated. He got many awards. That book sold out so many copies. But in Tamil Nadu, that people, they don't bother about that Ajnabi novel as the writer. The situation is இப்படி தான் இருக்குது. கவர்மெண்ட் இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டு, they are trying to support writers. They are trying to conduct so many book fairs in every district level. They are invited us to give the speech in the book fairs. We are going to, all the writers, we are attending the book fairs. We are giving the speeches. So many schools and colleges, they are conducting some programs. Now it's happening. Changes is happening. And also Tamil Nadu has set up a department where they are encouraging publishers of other regions to publish translation of Tamil classics. Yes. Recently, Chief Minister announced some crores only for translation. Translation from Malayalam to Tamil, Tamil to Telugu, other languages. எனக்கு ஒரு விஷயம் எப்போவுமே ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னென்னா, என்னோட எல்லா புக்ஸுமே, ஆல் மை ஒர்க்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் அண்ட் பப்ளிஷ்ட் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் மலையாளம். I read lot of Malayalam novels and writers, Meera Nair and so many writers' books I read in Tamil. Everything is Meera books, all books translated in Tamil. We have very good connection. It's very happy to read other writers, what's happening in Malayalam literature. You can read our books from Malayalam, Tamil to Malayalam. But Telugu or Kannada, other languages, nothing happening. This is very sad. We don't know what happened. Before I was a child, I read lot of books from Russian literature. Russian literature translated in Tamil. New Century Book House, they translated all the books in Tamil. I read lot of books. I know about World War, what happened in that time. Anna Karenina, Karamso, so many books I read that time. I know about the literature, Russian literature. Now I don't know what happening in Russia, literature. Nothing happening. Translation government, Tamil Nadu government spent a lot of money for other languages. We can get our Tamil to Malayalam or other languages. It's more important thing happen now. Next is a slightly controversial question. You have attended a lot of book fairs in India, abroad, and of course Kerala. Can you let me? I would like to get your opinion about the book fair. First, Kerala. நாட் புக் ஃபேர், எங்கே எந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ரொம்ப ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தோடு தான் வீட்டுக்கு போவேன். கேரளான்றது எனக்கு இப்போது என்னோட, அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஹவுஸ் வந்து தமிழ்நாடுனா, செகண்ட் ஹவுஸ் வந்து கேரளா, அந்த மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கல்ச்சுரல் ட்ரெடிஷன், இது லிட்ரேச்சரை எடுத்துகிட்டு போகிறது, இது மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப எல்லா இடத்துலையுமே எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம். ஐ லைக் தட் வே பீப்புள் ஆர் பிஹேவிங் அண்ட் தே ஆர் லைக் த லிட்ரேச்சர் அண்ட் தே ஆர். பட் I was attended so many book fairs in Frankfurt Book Fair, and I had a lot of experiences. அதாவது ரைட்டர்ஸ்க்கு இடையான ஒரு கான்வர்சேஷன், ரைட்டர்ஸ்க்கு இடையான ஒரு உரையாடல்ன்றது ரொம்ப முக்கியம்.
ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே தேர் ஆல்ரெடி காட் அவர் poetry, our writings. 1 month before they received our writings. Then after that, in the same time, when I read in Tamil, same time they can hear that in English, Germany or some other languages, local languages. The people, எல்லாருக்கும் இடையில ஒரு பெரிய ஒரு கனெக்ஷன், ரைட்டர்ஸ்க்குடைய தாட்ஸ், ரைட்டர்ஸோட மீட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரியான ஸோ மெனி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து எனக்கு உண்டு. அது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ அப்ரோடில் கிடைக்கிறத விட இங்கே கிடைக்கக்கூடிய, கேரளா போன்ற ஒரு நம்ம நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கு எப்போவுமே. தேங்க்யூ ஃபார் So you are saying that the joy that you are deriving from Kerala Book Fair, you are not deriving from abroad or whatever it is. Yes. So here we dedicate ourselves for the literature in our book fair. I know. In other places, it is a celebration of event. Yes. Okay. Then probably last but one question. In your stories, loneliness is an obsession. I have gone through most of your poems. There the loneliness is like an obsession with you. For example, ഞാൻ ഒരു കവിത ഇവർ എഴുതിയത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാം. ഏകാന്തത ഇവരുടെ കവിതകളിൽ ധാരാളമുണ്ട്. ഒരു കവിത എങ്ങനെയാണ്: ചുമരിൽ തൂങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിലുണ്ട് വരച്ച മരത്തിൻ്റെ തണലും ഒറ്റക്കുടിലും കുറച്ച് പൂക്കളും ഒരു ആകാശവും. കണ്ണുകൾ എൻ്റെ പൂക്കളിലാണെങ്കിലും മനസ്സ് തേടുന്നത് വരച്ച വീടിൻ്റെ ഏകാന്തതയിലേക്കാണ്. വേറൊരു കവിതയിൽ ഇവർ പറയുന്നു, ഈ യാത്രയിൽ പതിവായി കൂടെ കൂട്ടാറുള്ള മരങ്ങളുടെ നിഴലുകളെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇത്തവണ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് പാതയോരങ്ങളിൽ ശയിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കല്ലറകളെയാണ്. You could relate which Tamil poem it is, isn't it? Why, madam, the loneliness is so obsession with you? Woody Allen said, life is misery. Life is loneliness. This life is suffering. In most of my life, I was alone at my home. முதல்ல எனக்கு லோன்லினஸ் மேலே இருந்த கோபம் வந்து அப்புறம் காதலாக மாற ஆரம்பிச்சது. பட் நம்ம எப்படி தான் தனித்தனி இவ்வளோ கூட்டமாக இருந்தாலும் கூட, ஆனால் நம்ம எல்லாருமே தனி நபர்களாக தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அது ரைட்டர்ஸ் எப்போவுமே தனிமையோடவும் தனிநபர்களாகவும் தான் எப்போவுமே ஃபீல் பண்ணுறோன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுதான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு நினைக்கிறேன் என்னோட. So you always feel lonely even among the crowd. Yes. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ. எல்லாருமே தனிநபர்கள் தான். തനിനമ്പർ. வி ஆர் தனிநபர்கள் தான். யாருமே கூட்டத்தில் இருந்தாலும் வி ஆர் செப்பரேட். வி ஆர் லோன்லினஸ், ஹேவ் லோன்லினஸ். ஆஸ் எ ரைட்டர் ஐ ஃபெல்ட். ഇനി ഇവരുടെ ഒരു കവിത, ചെറിയ കവിതയാണ്, അത് തമിഴിൽ ഇവർ വായിക്കും. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇവരായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട്. ഇവരുടെ ഈ കവിതയുടെ പേര് പുഞ്ചിരികൾ എന്നാണ്. തമിഴിൽ ഇവർ വായിക്കും, ഞാനത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. புன்னகைகள். வீட்டு மூலையில் இடிபாடுகளுக்கிடையில் குவிந்திருக்கும் எனது புன்னகைகள். വീടിൻ്റെ മൂലയിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പഴയ സാധനങ്ങൾക്കിടയിൽ എൻ്റെ പുഞ്ചിരികൾ കൂടിക്കിടക്കുന്നു. பழைய புன்னகைகள் மலர்ச்சியான அழகான உண்மையான புன்னகைகள். പഴയ പുഞ്ചിരികളാണ് സന്തോഷകരമായ സുന്ദരമായ സത്യസന്ധമായ പുഞ്ചിരികൾ. என் புன்னகைகளை தூசி தட்டி அடிக்கிறேன். அவை மலர்ச்சியானவை, மலர்களால் ஆனவை, மதிப்பு வாய்ந்தவை. இனி வரும் காலங்களில்
அத்தகையதாய் யாராலும் உருவாக்க இயலாதவை. എൻ്റെ പുഞ്ചിരികളെ ഞാൻ പൊടിതട്ടിയെടുക്കുന്നു. കാരണം അവ സന്തോഷം നിറഞ്ഞവയാണ്, വില മതിക്കാനാവാത്തതാണ്. ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ ആ പുഞ്ചിരികളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആർക്കുമാവില്ല. இனி வரும் புன்னகைகள் எல்லாம் வழிந்து பெறப்பட்டு குறைபாடுகளுடன் இருக்கும். அந்த புன்னகைகள் யாருக்கும் உதவ முடியாது, எனக்கும் கூட. ഇനിയുള്ള പുഞ്ചിരികളെല്ലാം നിർബന്ധപൂർവം ചോദിച്ച് വാങ്ങപ്പെടുന്നതും കുറ്റം കുറവുകളോട് കൂടിയതുമായിരിക്കും. അവ ആർക്കും ഉപകരിക്കില്ല, എനിക്ക് പോലും. எனது பழைய புன்னகைகளை அழும் குழந்தைகளுக்கும் துயருறும் மனைவியருக்கும் வெறுப்பு மிகுந்த கணவர்களுக்கும் தருவேன். அவர்களுக்கு உபதேசிப்பேன் புன்னகையின் பயனை, அதை கையாளும் வழிமுறைகள். എൻ്റെ പഴയ പുഞ്ചിരികളെ കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ദുഃഖിക്കുന്ന ഭാര്യമാർക്കും വെറുപ്പ് മാത്രം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യും. പുഞ്ചിരികളെ കൊണ്ടുള്ള നന്മകളെ എങ്ങനെ അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും ഞാൻ അവരോട് പറയും. ഇനി നിങ്ങൾക്കാണ്. ஒரு I read Balakrishna Maharaj sir's story. Madam, 1 second. We have given Balkrishna Maharaj's biography to her. After reading it, she called me and said, what a man he is. What a man he was. Right from something, he built up something from nothing. I was so admired about him. And she said, അവർ പറഞ്ഞു എന്നോട്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും 4 വാക്ക് ബാലകൃഷ്ണമാരെ പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, എനിക്ക് അതിനുള്ള സമയം തരണം എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട്. Now we can talk about. After I read his story, such a brilliant man, he suffered a lot in his life. வறுமை, அந்த அதுக்கு பின்னாடி அந்த சொசைட்டி பற்றின ஒரு டோட்டல் இமேஜ் வந்து ஐ குட் கெட். தேசாபிமானி பேப்பர், that time the communist, what kind of problem they faced, the society பற்றின ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள், அதாவது என்ன நடந்தது, பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ், அந்த வறுமைனாலேயே பிறருக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனநிலை, அதை அடைஞ்சதை பற்றி அவர் எழுதியிருப்பார். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, he suffered a lot, he achieved, he built a society, and this publication, everything is a great achievement of him. I read one thing about, he was in Mayavaram some years, childhood he was there. He was working as a hotel server or something. Because of food, he wanted little food, he worked there. He wrote his political issue there. Only Brahmin people, they had that time, 60-70 years before, they had all the hotels, vegetarian hotels. Because people, they wanted to eat only Brahmin hotel. Then they used to go Brahmin hotel. The people, they are working people, they are using that threat. I'm a Brahmin. They use that threat. Ponol. They use that threat. They are showing I'm a Brahmin. Then other people, they are used the hotel. It was happening 50-60 years before. Recently, one Adayaru Ananda Bhavan, A2B, it is famous hotel in Tamil Nadu. That owner, he gave an interview about hotel business. He said, 60 years before, 50 years before, only Brahmins, they are having hotels. They only successfully running the hotels because people, they hope, they believe only Brahmins, they can give good vegetarian food. That's why people are eating there. Then
Periyar, he told anyone can do the business. He only told about the hotel business. Anyone can do any business. Then he started, he is not a Brahmin, he started Adayar Anandabhavan Hotel. It is number 1 hotel now. Everybody is eating there only. The taste, everything is good. After he gave the interview, that right-wing people, they are boycotting at Adayar Anandabhavan. The hashtag everywhere, boycott A2 is B. Because he told about Periyar name. That's why the people, they don't want to eat Adayar Anandabhavan. That time I read this book, I could connect the social, what happened politics in 50 years before. Now, what's happening now, everything I can connect this time. Yes, the right-wing people, they are against Periyar. They try to boycott Adayar Anandabhavan. That incident coincidentally connected me. Thank you. But recently I read K.R. Meera novel, Yudas. Such a political story. It was. 50 years before Naxalites, எப்படி வந்து என்ன நடந்தது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தன்னோட ஸ்டோரிக்குள்ளே ட்ரை டு பிரிங் தட். இந்த மாதிரியான கதைகள் வந்து കേരളാവുடைய തനിത്വமான റൈറ്റേഴ്സ്ന്ന് ഞാൻ നിனைக்கிறேன். താങ്ക് യു. ഇനി നിങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് വിടുകയാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. 15 മിനിറ്റ് നമുക്കുള്ള കയ്യിലുണ്ട്. Selma, I read this story collection that was wonderful. Congratulations for that. Now, in all those stories, what I felt is you are giving little extra, maybe that is correct also, an extra boost to the problems faced by women, even though all those locations of that narration is happening in the marginalized communities, landscapes. But at the same time, you are a political activist also. So how you are giving that priority to women's issue than the social issues, the social problems faced by marginalized communities, even in Tamil Nadu? If I'm wrong, please correct me, okay? அதாவது இந்த கதையிலெல்லாம் நீ விமன்ஸ் இஷ்யூ சொல்லியிருக்கீங்க. யூஆர் அ பொலிட்டீஷியன் ஆல்சோ இல்லையா? இதை எப்படி நீங்கள் கோரிலேட் பண்ணுறீங்க? Wherever women problem issues are happening, I raises my voice. I'm belonging a political party. This party also supporting women. Dravidian movement. Our party is belonging the Dravidian movement. The Dravidian government is now, they are supporting women. No issues. Wherever women issues are, problems are rising, happening, I supported them. Party also supported them. It's not a problem for me. But this writing is separately my work. But activism also my work, I think so. I won't எதுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிக்கிறது இல்லை. சப்போர்ட் அந்த விஷயங்களை நான் பேச தான் செய்கிறேன். ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் விமன் இஷ்யூஸ். What about the
caste issues in Tamil Nadu. Why you are giving little coverage to these caste issues, the caste discrimination? Yes, caste discrimination is everywhere. Everywhere. But we are 1,000 times better than other state. We don't have any name, our name behind any caste names, we won't use. In Kerala also used Nair and some names. Everywhere we can see, but Tamil Nadu we never used. But 2,000 years the caste system is here in our country. Last 100 years only Dravidian movement, Periyar, they are working against this caste system. We need 100 more years, I think so. It's 2,000 years people used this. We are slowly working on that. Maybe 100 more years we need, I think so. But we are far better than other states, other part of this country. You have to accept this. Really? ഇപ്പം എത്രയായാലും കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അടുത്തൊന്നും പോകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നത്. Okay, madam. Kindly bear with me for not having got any opportunity to read your books. I have not read any of your literary works. I understand that you could not continue your studies after 8th standard. Is it? You could not continue your education after 8th standard? No, recently I finished my distance education. Okay. No, initially, in the early stages of your life, you could not complete. No, only... I was under the impression that it may be due to some financial problem, something like that. But now I understand that you hail from a very otherwise good family. Unfortunately, because of the situation, circumstances under which you were born and brought up. Yes. That only prevented you. My point is, you have shared your bitter experiences in your husband's house. Yes. They prevented you are taking care of all the books, Marxian books and everything. But were you supported by your family? How about your mother and your father? Have you? Yes, my father and mother supported me. Because of my mother, I could publish my poetry collection. See, I put all my poetry in the letter. I gave with covering with some clothes. I gave to my mother. She is smuggling that. She posted to magazines. That kind of procedure was there. First poetry collection, it was published. I changed my real name, Rajati. When I started writing my real name, but original name, after my husband family created problem, then I changed my name is Salma, pen name. After published my Salma name, my husband family is happy. Okay, she didn't write anything. She stopped. They thought. After a few years, my books published in Salma, under the Salma name. 2001, I was the local body government, women reservation for panchayat level. My panchayat for women reservation. My husband is the politician. He could not stand the election. He gave the opportunity to stand the election. I was contested the election. I won the election. After that, everything changed. My husband, family, everybody knows I'm Salma. All the media came to know. Otherwise, still, without the panchayat election, I could not get my identity. After the election came out, everything changed. My father and mother always supported me. But whole village, they cursed my family. They are spoiling her daughter. Supporting you. Daughter. Supporting and spoiling the daughter of them. They are, but don't care about that.
One more question. You were telling about the suppression women suffered during that period, especially those period, and especially in your religion, I think. How about the women in other religion? Were they also having the same problem? Yes. Religion always... No, I'm asking, you belong to a particular religion. Yes. And that because the women are actually prevented from being in the public and also writing everything. But other women in the other category, other religion, where they were also suffering this sort of suppression in your place. They can go for school or education, so they can go out, everything okay. But freedom is different. Religion, all the religion, women have some issues always there. They have. We could not support any religion. Everything is same. Okay, thank you, madam. I admire you. Thank you. Because you have risen from a very against all odds you have come out. I wish you all the best. Thank you. Thank you. സുഹൃത്തുക്കളെ, അവസാനത്തേക്ക് ബോധപൂർവം ഒരു കാര്യം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ കുറേ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ ഓരോ കഥയ്ക്കും വരച്ച ഒരാൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, അവിടെ മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. ദയവേദി ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം. ഇതാണ് അഞ്ജലി. ഇതിലുള്ള എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും വരച്ചത് അഞ്ജലിയാണ്. അഞ്ജലിക്ക് എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയാം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു അവസരം തന്നതിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണയോടും എഴുത്തുകാരിയോടും വിവർത്തകനോടും ഒക്കെ നന്ദി പറയാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം എവിടെയായാലും കേരളത്തിലായാലും തമിഴ്നാട്ടിലായാലും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ ചൈൽഡ് അബ്യൂസും ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയിലാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനും എളുപ്പമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് അതിന് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിവർത്തനം ചെയ്ത ഭാഷ, അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭാഷയിൽ വരുന്ന ഒരു വൈകല്യങ്ങൾ വലുതായിട്ടൊന്നും വരാതെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയിലാണ് സ്വാമി ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ്, എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. അത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം സമയം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് കത്തും കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അത് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കത്ത് എനിക്കും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ നന്ദി. വീണ്ടും നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചൊക്കെ കാണാം. നന്ദി. ഡോക്ടർ കെ ശ്രീകുമാർ പൂർണ്ണയുടെ ഒരു அனைவருக்கும் സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നു. நன்றி. மறுபடியும் கேரளாவுக்கு இன்னொரு முறை வருவேன். ஒவ்வொரு முறை வர்றப்போ புதிய அனுபவங்களோடையும் வாசகர்களோடையும் திரும்பி போகிறேன், உங்களுடைய அன்போடையும் திரும்பி போவேன். ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. തമിഴ് എഴുത്തിൻ്റെയും തമിഴക പെണ്ണെഴുത്തിൻ്റെയും തമിഴ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും മനസ്സുതൊട്ട സംസാരത്തിന് നന്ദി. ശ്രീമതി സൽമ, ശ്രീ കെ എസ് വെങ്കടാചലം. അടുത്ത സെഷൻ കഥയുടെ കാതൽ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് കഥാകൃത്തുക്കളായ എസ് ഹരീഷ്, ഉണ്ണിയാർ, എൻ ഇ സുധീർ എന്നിവരായി നടത്തുന്ന സംഭാഷണം 2 മണിക്ക് ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.